organisation is particularly close to women's and feminist historiography and cultural practice, because it's a potentially radical practice based on collecting and gleaning, reorganising fragmentary materials in such a way as to open new spaces for previously overlooked traces of past experience, as Laura Mulvey says, on the part of subaltern social actors, whose inherently incomplete and in-between nature lets us open our understanding of history to new temporalities. Laura Mulvey and others such as Susan Martin Marquez have pointed out that film editing itself, that is the technical and the creative aspect of montage, has been one of the few creative areas of filmmaking expertise that have been traditionally protagonised by women, and also one of the most overlooked in androcentric or tourist accounts of film history. So what I want to do here, for the rest of this paper, is look at two case studies of female professionals who are relative outsiders to the film industry, who've made crucial contributions to the film preservation in Mexico on the borderlands between film archive, montage, and film compilation. The first one is Carmen Toscano, a poet and playwright, who's well known as the director of the compilation documentary Memorias del Mexicano, Memoirs of a Mexican, made in 1950. This is a compilation of actuality footage filmed and or collected by her father Salvador Toscano, mainly during the Mexican Revolution in the 1910s. Salvador Toscano himself made a series of compilation or anthology films during the silent era, but it was Carmen, his daughter, who during Salvador's old age and after his death reorganised and catalogued what amounted to one of Mexico's most important historical documentary film archives, and she drew on personal and family contacts in Mexico and in the USA to preserve a selection of this archive. I'm going to play a clip of Memorias del Mexicano without sound, because I don't go over time. But this stands as a towering achievement in Mexican film history. It's a feature-length documentary that consists largely of archival footage stretched to 24 frames per second to adapt it to sound film projection speed, narrated by a newly scripted fictional voiceover narrator who tells the no longer so recent history of Mexico as though it was his personal memoir, so it's a kind of fictional play with documentary material. The resulting film astonished contemporary spectators and critics with the vividness with which it seemed to reanimate this national history, but also with the emotional force that the film's montage and sound design brought to the historical footage in play with the present day. What's perhaps a little bit less well known is this film's place within Carmen Toscano's broader project for film preservation. Memorias del Mexicano was not actually an end in itself, but rather the outcome of a project which initially failed to safeguard the entire actuality archive. Throughout the 1940s, firstly Salvador and then Carmen Toscano tried to sell or deposit the actuality archive, either in whole or in part, to a number of Mexican and foreign institutions, including the Museum of Modern Art in New York, British Museum in London, and also the Mexican state. Part of this project, Carmen compiled a selection of footage to serve as a showcase that might persuade potential buyers or custodians of the archive of its historical and economic and cinematic value. And she later changed strategy, and she decided to edit the compilation for theatrical release as a feature sound documentary, as I said, with voiceover and sound effects. After Memorias del Mexicano was competed at Cannes Film Festival in 1954, it was quite important internationally. And in 1963, Carmen Toscano founded the Cinemateca de Mexico. This is a private film archive, of which Memorias del Mexicano was the centerpiece. And the ambitions of this archive went far beyond simply conserving the Toscano family's motion picture heritage. It was established as a private non-profit organisation with distinguished figures such as Gabriel Figueroa, Dolores del Rio, Manuel Barbacha Ponce as its stakeholders, and they aspired to, quote from this foundational document, to conserve with exclusively cultural ends cinematic documents that have been condemned to oblivion, barely surviving, dispersed as they are between producers, distributors,
government offices and private collections. Carmen Toscano also tried to play a role in international film archiving circles. Yeah? Anyway. So, although the Filmoteca de la UNAM had already been established 3 years before 1960, the Cinemateca de Mexico's foundational statement spoke to the absence of a motion picture archive that was free of the fluctuations of leadership that plagued public institutions. Yeah, that's it. So, we might, looking at this history, we might cast Carmen Toscano in the conventionally female role as a diligent daughter organising, safeguarding, promoting the family heritage, forged by her pioneering father. But we could also see her as a figure who staked out a certain autonomy. One of the Cinemateca's stated aims was to preserve prints of Mexican films before they were censored by the Interior Ministry, the Secretaría de Gobernación. So in this sense, the Cinemateca de Mexico, which turned out to be quite short-lived, was a vision of preserving cinema that was quite contrasting, I think, with the vision of the Cineteca Nacional, which was founded a few years later, a decade later, in 1974, almost as a part of the state censorship apparatus. The Cineteca de Mexico wanted to kind of stake out a relatively independent cinema. So that's Carmen Toscano. And the second case study is another artist, writer, in this case playwright, intellectual, and lesbian activist, Nancy Cárdenas. She was also a well-established figure in Mexican film culture from the early 60s. She worked at the Filmoteca de la UNAM. She published a book on Polish cinema in 1962. She also hosted an important radio program with the cultural critic Carlos Monsiváis, El Cine y la Crítica, Cinema and Criticism, on the university's radio station. So in the 1970s, while the Cineteca Nacional was still being established, Cárdenas and Monsiváis they turned their common interest in Mexican film history towards the production of a homage compilation film, which is a new intervention of a genre which dates back in Mexico at least to the 1940s, in which the cinematic field renders homage to itself by assembling fragments of national film history. These are some examples. So, although when Nancy Cárdenas and Carlos Monsiváis were working on this film, the legislation and the institutions were already in place to assure film preservation, what they found when they were trying to put together all the materials for this film was that the nation's movie heritage was in a dreadful state of loss and disrepair. So this meant that the very process of producing their compilation, which was eventually released in 1979 as México de mis Amores, provided a public platform with which Nancy Cárdenas was a kind of advocate for film preservation. This is an interview with her in a newspaper, I can't remember the year, but it was late 1970s. So in this sense, we can think of México de mis Amores as a kind of militant meta-archival documentary whose production process laid bare the precarious conditions of Mexico's collective film heritage, and the legal minefield as well that awaited anyone who tried to promote and recirculate that heritage. I just want to mention briefly as well another female filmmaker who we should consider, Gloria Schumann, who was the editor of México de mis Amores. She was also the editor of more than 200 Mexican films between 1942 and 1981. She's seldom referenced as a key player in the history of the Mexican film industry. So one interesting thing is that Gloria Schumann here is re-editing footage, a lot of which she already edited in the first place. And looking back at this history of recompilation makes us look back at the history of film editing as a creative and technical process that is largely overlooked in film history. If I had more time, I could talk more about how México mis Amores is a very ambiguous film. It's kind of torn between being a self-congratulatory homage to Mexican film history and a kind of slightly subversive piece that tries to open up the whole idea of national film patrimony to mockery.
This has to do with the various institutional and creative playoffs and negotiations that Carlos Monsiváis and Nancy Carles had to make in order to make this film. Anyway, just to conclude, what's striking about both of these compilation films, Memoirs of Mexico and México de mis amores, Mexico of my love, is that in a way they kind of both turn full circle. So once Memorias de un Mexicano was released, the very precarity that led Carmen Toscano to make it in the first place converted the film itself in a kind of film archive of the Mexican Revolution. And in the Toscano archive, there's a whole folder of authorized and unauthorized uses of the footage from Memorias del Mexicano. This is one example. Raimundo Iglesias' film from 1970, México, la revisión congelada. And also in México, mis amores, Manolo Fábregas, who's the narrator of this film, ends the film by saying that this is not a history of Mexican cinema, but just one out of many possible anthologies of Mexican cinema. So the idea of this film is that after watching this anthology film or this compilation film, it's up to us, it's our job, the spectators, to kind of imaginatively re-anthologize Mexican cinema. And it's worth noting that this film was made in the context of, it was just on the cusp of home video. It's a historical moment in which people are starting to have a little bit more control over re-editing and playing with the idea of film heritage with their own resources. So in conclusion, these films show that the key role of women's administrative and creative labour in the preservation of film heritage and critically reflecting on how it should be constituted and circulated. They also serve as evidence, and this is to just bring it back to my title, but just as Jay Leder showed in Films Beget Films, that in conditions of relative scarcity, archival scarcity, films beget films, and that filmmakers are pushed to draw on existing footage in order to make new films. In these films that I've been talking about, I kind of cast this idea as archives beget archives, in that this archival compilation gives way to new process of compilation. That's thank you. Thanks, Lee. Sorry for the technical problems. Now is the turn of Paula Felix Didier from Museo del Cine.Mathilde Rouxel, Buenos Aires, Argentina. And our presentation is Chronicle of a Lady, the María Luisa Bemberg collection at the Buenos Aires Film Museum. Please, Paula. Thank you, and thank you. Gracias y gracias por la invitación al Congreso. Y antes de empezar, dos cosas. Una, bueno, podemos otro aplauso para David, que es el primer varón que se anima a estar aquí y presentar. Y gracias también porque me presta sus reading glasses, porque me lo nada, cuando decidí proponer esta ponencia en el Congreso, nosotros en el museo estábamos en el proceso de curar y montar una muestra dedicada a la realizadora María Luisa Bemberg, y me pareció que podía escribir algo sobre el proceso, justamente este proceso de cómo nos había llevado a preguntarnos sobre nuestras propias prácticas archivísticas. Y también sobre María Luisa, porque si bien ella no es una directora invisibilizada, ¿no? Está muy presente en la historia del cine argentino, también había sido, justamente esa presencia estaba llena de lugares comunes y de estereotipos. Y además, en el museo teníamos desde hace tiempo muchas ganas de homenajearla, también porque ella había tomado una decisión muy consciente de
compilara su propio archivo y donarlo al museo un poco antes de morir, con mucha conciencia del valor que tenían los archivos no solo para los realizadores cinematográficos en general, sino para las realizadoras mujeres. Tengo un videito de 1 minuto porque para quienes no lo conocen, la conocen, imágenes de sus películas, que es como un trailer que usamos para la muestra. Estoy harto de sufrir. Bueno, che, no sos el único. Lo amo con todo mi corazón. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Jamás he encontrado una mujer como tú, más poeta que monja, más monja que mujer. Yo sentí que yo estaba preparada para filmar el día que yo sentí que estaba preparada para fracasar. Bueno, la muestra la desmontamos hace apenas 2 semanas. Fue una de las muestras más exitosas que hizo el museo en su nueva sede. Y bueno, voy a leerles. Quería empezar con una cita de una directora, Julia Solomonov, que es una directora muy importante contemporánea argentina y hoy chair del Graduate Film Department en NYU. Y dice Julia, cuando empecé a soñar con hacer cine, había una sola directora argentina conocida, la Bemberg, la directora de Camila, la que casi gana el Oscar, la que había armado GEA, la productora con Lita Stantic. La Bemberg tenía talento, inteligencia, ovarios y recursos. Somos muchas las directoras argentinas que sentimos un primer gesto de aliento o recibimos un premio del Festival La Mujer y el Cine gracias al apoyo que nos había legado con generosidad la Bemberg. Y esa es solo una de las muchas directoras argentinas y latinoamericanas que siempre citan a Bemberg como quien les abrió la puerta a pensar que la dirección cinematográfica podía ser una carrera para ellas. Bueno, hace apenas 2 semanas en el Museo del Cine desmontamos una muestra dedicada a María Luisa Bemberg. Hacer la muestra significó no solamente constatar que la mirada y el legado de María Luisa estaban vivos en el público y en las decenas de mujeres que hoy, y en gran parte gracias a ellas, se dedican al cine en Argentina y Latinoamérica, sino también nos obligó como custodios materiales de ese legado a pensar nuestra práctica museística y archivística a la hora de exhibir y dar cuenta de la obra de una mujer que rompió tantos moldes para sí misma y para las demás. Bemberg no aceptó nunca el lugar decorativo que se esperaba de una mujer de su origen social. Fue feminista pionera y directora de cine cuando su género y su edad parecían obstáculos dificilísimos para lograrlo. Su influencia abrió directa e indirectamente el camino para que otras mujeres eligieran el cine como vocación, como ya dije, ¿no? Y aquí cito a Lucrecia Martel, tal vez la directora argentina más conocida en el mundo. El film Camila sembró un malentendido en mí. El cine era algo de mujeres. María Luisa y Lita, ¿no? Lita Stantic, que es su productora y ha sido una productora de cineastas mujeres desde entonces, abrieron un camino para muchas mujeres de mi generación. Según la Federación Iberoamericana de Academias de Arte y Ciencias Cinematográficas, FIACine, en Iberoamérica el 18% de los directores, el 7% de los sonidistas y directores de fotografía, el 22% de los montajistas y el 43% de los directores de arte son mujeres. Estos números representan un importante avance respecto de la situación 4 décadas atrás, pero también reflejan cuánto falta aún para llegar a la equidad. En la actualidad y afortunadamente el cine argentino cuenta con una presencia contundente de mujeres en todos los roles de producción y realización. Sin embargo, esta circunstancia no debe hacernos olvidar que hasta la década del 80, las mujeres que habían logrado dirigir largometrajes no llegaban a la decena y solo 3 lo habían hecho en el periodo sonoro.
La identidad y la agencia femeninas en el cine, como en otros espacios de creación cultural, se construyeron con dificultad en un contexto socioeconómico que favoreció siempre al protagonismo masculino. Solo 2 realizadoras mujeres dirigieron películas entre los años 50 y 70, Blas Calá y Eva Landek. Se convirtieron en las primeras mujeres en dirigir largometrajes sonoros, pero que tenían una amplísima carrera como asistentes de dirección, como guionistas y muchos otros lugares en la realización. Ambas, tanto Blas Calá como Eva Landek, son apenas mencionadas en las historias de cine tradicionales y poco es lo que se sabía de ellas hasta hace 4 o 5 años. Hizo falta la mirada centrada en las relaciones de género para impulsar cambios en los estudios cinematográficos y también en los archivos, ¿no? Después les voy a mencionar, pero estamos trabajando ahora en el rescate y preservación de la obra de estas 2 directoras a partir del trabajo conjunto con investigadores y con las familias. En este contexto, María Luisa Bemberg, que nació en 1922 y murió en 1995, fue una excepción a la regla, o más precisamente muchas excepciones a muchas reglas. Pertenecía a una de las familias más poderosas de la Argentina, dueña de la fábrica de la cerveza más vendida en la Argentina históricamente, la cerveza Quilmes. Su destino era el de madre y esposa, y su rol en el mundo del arte limitado a ser mecenas o musa. Pero como dice Leila Guerriero, en una magnífica crónica, Leila Guerriero es una periodista y cronista muy importante en Argentina. Como dice Leila Guerriero en una magnífica crónica que escribió sobre su vida, cito, su apellido era sinónimo de fortuna, de poder, de refinamiento y de tradición. En una sociedad marcada por esos límites, las decisiones, el estudio y la libertad estaban en manos de los hombres. Nadie esperaba que ella o sus hermanas aspiraran a otra cosa que no fuera cumplir su rol de damas de beneficencia, hijas, esposas y madres obedientes. Jamás fue a la escuela, porque las mujeres de su clase no estudiaban. Dice María Luisa, nosotros no podíamos salir ni siquiera a andar a caballo, recordaba, solas. Mis hermanos iban al colegio. Uno hoy es doctor en filosofía y el otro licenciado en economía, ambos graduados en Harvard. Las 3 mujeres, en cambio, no estudiamos. La educación y los modales de su infancia estuvieron en manos de 22 institutrices, como cuenta en una de sus películas, Miss Mary, y así vivió sus años tiernos. Educada para ser habilidosa con el té y con los cubiertos de plata, sin entrar nunca en la cocina, sin que nadie contara con que algún día su naturaleza podía abrirse paso. Y efectivamente su naturaleza se abrió paso con mucha fuerza y mucha determinación. Luego de cumplir con los mandatos sociales de matrimonio y maternidad, y cuando el último de sus 4 hijos se fue del hogar, comenzó una vida como activista feminista y realizadora cinematográfica. Dirigió su primer largometraje a los 58 años, cuando ya era abuela de 6 nietos. Fue cofundadora del primer colectivo feminista organizado en Argentina, la Unión Feminista Argentina, UFA, en 1969, y de la agrupación y el Festival La Mujer y el Cine en 1988. Entre 1972 y 1992 dirigió 2 cortometrajes y 6 largometrajes. Camila, su película más exitosa, fue el primer film argentino estrenado en el Retorno Democrático en 1984. Superó la cifra récord de 2,5 millones de espectadores, que para Argentina es mucho, y la convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser nominada a un premio Oscar y la primera mujer latinoamericana en ser jurada en el Festival de Berlín. Y de un modo también pionero y excepcional, Bemberg fue siempre consciente de la importancia de que las mujeres conquistaran un espacio también en el archivo, entendiéndolo no como el último repositorio de una historia recibida, sino también como un agente dinámico de cambio y un espacio para el devenir. Por eso es que poco antes de morir donó al museo una colección que incluye copias de todas sus películas, 4 negativos además, sino también los objetos que registran su proceso creativo, guiones, fotografías, vestuarios, afiches, recortes de prensa, que conformaron un fondo original que se fue completando más tarde por su propia familia, la productora Anita Stantic y la directora de arte y vestuarista Graciela Galán. Cuando en el museo decidimos trabajar con la colección Bemberg para hacer una muestra integral, la primera discusión la tuvimos alrededor del concepto de autor o autora, ¿no? Y la idea de celebrar la obra de Bemberg como si fuera una creación individual.
Si bien este concepto de cine de autor está siendo recusado por la teoría cinematográfica feminista y la postestructuralista, finalmente decidimos que señalar la importancia de realizadoras y artistas mujeres es todavía productivo, en un campo que, a pesar de los avances innegables, sigue estando dominado por los hombres. Y la emergencia o el fracaso de las mujeres en el cine sigue siendo también una cuestión de mujeres que visiblemente se apropian de un lugar. Voy a saltear esta cita. Por eso es que desde el museo tomamos la decisión con el equipo curatorial de utilizar nuestro recientemente inaugurado espacio de exhibiciones temporarias para homenajear a dos mujeres. Primero fue a la guionista Aida Bortnick y, bueno, finalmente en el 2020 a María Luisa. Como un modo de problematizar y señalar la escasa representación o directamente la exclusión de las mujeres del patrimonio autorizado. La colección María Luisa Bemberg es el único fondo integral perteneciente a una mujer que tenemos en el museo. Como dije, incluye, bueno, las copias de sus largometrajes, algunos negativos, 350 fotografías, 50 fiches y unas 200 piezas de vestuario. Sabemos que la patrimonialización es una práctica de producción cultural centrada en el presente y que toma el pasado como recurso e implica una selección y una reelaboración de distintos elementos culturales para nuevos usos sociales. Como tal, es siempre un proceso activo de negociación de la memoria y un acto performativo que conlleva actos de selección, recuerdo y olvido y también celebración. Se trata, en definitiva, de un conjunto de acciones no neutrales y es por eso que el proceso de elaboración de nuestro guión cinematográfico inició también un proceso que nos llevó a pensar en nuestras propias prácticas archivísticas en relación con las mujeres en el cine argentino y ampliar el proyecto para incluir también el rescate y preservación de la obra de las predecesoras de Bemberg. La puesta en valor y patrimonialización, y bueno, ya deberíamos ir en las lenguas latinas pensando en otra palabra para no usar patrimonio, ¿no? De las obras de mujeres, supone repensar nuestra actividad museal y archivística, incorporando la perspectiva de género y la historiografía feminista, para no simplemente reintroducir a las mujeres en una historia que permanece sin transformaciones, llenando simplemente lagunas de una cronología preexistente, para forjar una genealogía en la que las mujeres puedan inscribirse en una historia que reconozca su trabajo, sus luchas y sus conquistas. Es necesario cuestionar los relatos oficiales, repensar las agencias y entender al cine como el producto colectivo de una red de relaciones que incluyen otros oficios dentro del cine y también, sobre todo, al público cinematográfico. Y en ese sentido, bueno, la muestra nos obligó a pensar en todas estas cuestiones, nos llevó también, nos dimos cuenta que María Luisa fue pionera no solamente para otras realizadoras cinematográficas, sino también para quienes pensamos la historia y el archivo, en el sentido de que ella misma trazó la importancia de estas redes y de pensar la agencia de las mujeres en el cine como una red, ¿no? Y la importancia que son los otros y las otras sobre todo. En el caso de ella fue una dupla creativa con Lita Stantic, que sigue siendo a día de hoy una productora importantísima de nuestro cine, y que y también nos obligó a pensar, ella misma, la propia María Luisa nos obligó a pensar en los lugares comunes sobre su obra, sobre todo en la integración de sus dos cortos. Ella hizo dos cortos como puesta en acto de su ideología feminista, antes de empezar a dirigir, mucho antes de pensar que podía ser una directora de cine. Y bueno, gracias a la muestra pudimos reincorporar estos cortos a la historia del cine político argentino, de la que habían sido completamente excluidos. Y también nos llevó a pensar tuvimos muchísimas conversaciones sobre qué significa ser conservadora, preservadora, archivista y curadora mujer cuando nos enfrentamos a los discursos patriarcales sobre el museo y el archivo. Elle était par ailleurs très inquiète que ces images soient utilisées dans d'autres films, par d'autres cinéastes, sans qu'elles soient citées, et elle évitait autant que possible de faire circuler ces films, puisque personne ne connaissait son travail, il était très facile d'utiliser ces archives.
Son rêve était de restaurer son œuvre et d'en proposer une édition DVD. Le défi de l'association Jocelyne Saab était double. Ouvrir l'accès à ses films au Liban et aux générations de Libanais n'ayant pas connu la guerre, et restaurer ses films pour pouvoir créer un accès élargi à ses œuvres et ainsi exaucer le vœu de Jocelyne Saab de voir ses œuvres éditées. L'association Jocelyne Saab, initialement l'association des amis de Jocelyne Saab, est une association loi 1901 à but non lucratif basée en France pour des raisons logistiques et cofondée dès février 2019 par moi-même et par son fils, Nessim Ricardo Saab, avec la participation de Michel Tian et de Myrna Macaron, monteuse et actrice et réalisatrice libanaise, et administrée à ce jour par moi, Jinan Mrad et Michel Tian. Son conseil d'administration se compose principalement d'anciens proches de Jocelyne Saab, français et libanais dans leur majorité. L'association Jocelyne Saab est née pour faciliter la circulation des films de la cinéaste libanaise, préserver son patrimoine et réfléchir à la valorisation de l'ensemble de son œuvre. Elle a pris en charge dans un premier temps, à l'aide de 2 partenaires essentiels au projet, le Polygone étoilé à Marseille et Lucid Post au Liban, la numérisation de tous les éléments analogiques de Jocelyne Saab, Beta-Num, Beta-SP, Mini-DV et VHS, qu'on a retrouvé finalement dans ses archives chez elle, en fait, au moment de son décès, qui comportait chez elle à Beyrouth et à Paris, c'est pour ça qu'on a 2 postes de numérisation, qui comportaient des copies de la plupart de ses films, qui étaient évidemment généralement issus des copies de l'INA ou de captation sur bêta de copies positives, aujourd'hui en dépôt à la Cinémathèque française. Les 35 films de sa filmographie, je dis 35 car sur les 47 films qui composent sa filmographie, 12 appartiennent aux archives françaises, 12 appartiennent à l'Institut national de l'audiovisuel, parce qu'ils ont été réalisés pour et par la télévision. Donc de ces 35 films dont on a récupéré des copies ont été resynchronisés, sous-titrés petit à petit en français, en anglais, en arabe, en espagnol et remasterisés pour permettre leur diffusion. Cela a permis la programmation de la première rétrospective intégrale des films de Jocelyne Saab à Doc Lisboa en octobre 2019 et d'autres rétrospectives ont suivi. Et les films ont pu circuler dans le monde entier grâce à un effort de diffusion porté par l'association et grâce aux hommages rendus par les festivals spécialisés et par certaines institutions. La deuxième étape était de cartographier les lieux concernant les films de Jocelyne Saab. Donc effectivement, le travail de l'association a été d'abord de pouvoir rassembler tous les films tout le matériel qui était disponible. Donc la plupart étaient disponibles au CNC, d'autres étaient disponibles dans des laboratoires. On a récupéré les films, on les a déposés au CNC. Quelques films sont perdus, notamment La Tueuse qui appartenait aux archives de Canal+, qui visiblement n'a pas conservé l'archive, et La Dame de Saigon, qui a été réalisée en 97, qui devrait être dans les archives de ADR Productions, mais qu'on ne retrouve pas. Les archives qui sont au Liban sont restées majoritairement au Liban et conservées par des privés, parce qu'il n'y a pas d'institution capable d'accueillir ce matériel-là. Et en fait, le travail important qu'on a voulu mener était un travail de formation, de restauration des films avec l'idée de former... je reprends mon texte. Notre objectif était de restaurer l'ensemble des films de Jocelyne Saab par tranche historique, mais pas par bribes, et d'impliquer les techniciens libanais dans le processus de restauration des œuvres. Et en fait, on n'a pas pu faire ça avec des institutions comme le CNC notamment, qui pourtant conservent les archives, parce que notre objectif était vraiment de restaurer l'œuvre dans son intégralité pour ne pas avoir à perdre finalement des morceaux de son œuvre par manque d'intérêt, parce qu'il s'agit souvent de petits reportages de 10 minutes. Et donc on a décidé de former, en partenariat avec la FIAF, la commission technique de la FIAF et la Cinémathèque suisse, des gens, des Libanais, donc à Marseille où une partie de la formation a été réalisée, au Liban, mais également pour pouvoir former à la restauration numérique, parce qu'effectivement on ne peut pas imaginer former à la restauration mécanique au Liban, on ne peut pas avoir accès au matériel nécessaire. Par contre, le Liban est un pays où la post-production est un domaine qui est très solide, donc on espère en fait pouvoir développer cette possibilité de restaurer numériquement, ce qui évidemment n'est pas une fin en soi et n'est pas, enfin voilà, c'est pas ça le travail de l'archive, mais en fait ça nous permettait nous aussi de pouvoir lever un peu des questions autour de l'archive, et on a soldé cette série d'ateliers avec une visite de la Cinémathèque suisse en octobre 2022. On était un groupe de 10 personnes. Et ça nous a permis de restaurer 15 films de Jocelyne Saab, dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai pas le temps, mais qui, comme vous le voyez, couvrent un grand nombre la plupart des conflits en fait au Moyen-Orient entre 1974 et 1982, c'est-à-dire de ça notamment au Liban, mais aussi elle a aussi couvert les lendemains de la révolution iranienne,
La guerre dans le Sahara, le Front Polisario. Elle a couvert aussi la politique d'ouverture de Sadat en Égypte et ce qui s'en est suivi finalement au niveau de la révolte des peuples. Et en fait, notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment... Alors évidemment, on situe cette démarche de restauration dans la continuité de ce que Jocelyne Saab avait engagé pour le Liban, c'est-à-dire cette volonté d'inscrire la mémoire dans une archive aussi cinématographique et de considérer le cinéma comme une archive importante pour comprendre l'histoire, parce que le Liban aujourd'hui, il n'existe toujours pas d'histoire unifiée de la guerre civile, et c'est ce qui génère aussi, dès qu'il y a un peu de tension, de fortes tensions, quelques tensions économiques, ça génère de fortes tensions politiques. Et en fait, notre objectif était de pouvoir effectivement conduire ces initiatives-là, ce projet en fait de restauration et de formation de gens au Liban. On avait pour objectif de soutenir en fait plusieurs initiatives qui existent au Liban, qui s'intéressent aux archives cinématographiques. Parce qu'effectivement, au moment où on a organisé ces ateliers, on s'est associé avec différents projets, avec le projet Cinémathèque Beyrouth qui est porté par Metropolis, mais aussi avec Nadine Koulennas, avec Studio Haroun, qui eux aussi sont des associations qui possèdent des archives et qui essayent de valoriser ces archives-là, etc. Et donc en fait, on a demandé à chacune de ces archives de proposer des participants à ces ateliers, c'est-à-dire que maintenant, chacune de ces associations ont des personnes formées théoriquement à la restauration mécanique et pratiquement à la restauration numérique. Donc évidemment tout ça ne prétend pas se substituer à un travail de laboratoire. Notre objectif c'est plutôt d'offrir à des petits fonds la possibilité de sauvegarder les films afin de pouvoir les faire circuler et les faire connaître. Évidemment un travail de restauration numérique n'est pas définitif et peut être repris plus tard dans des conditions bien plus professionnelles, mais il est clair qu'à ce jour, 4 années après le décès de Jocelyne Saab, le travail curieux et motivé des techniciens qu'on a pu former pour l'occasion en Europe pour la réparation et la numérisation, et au Liban pour la restauration et l'étalonnage numérique, c'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire dans son ampleur si on n'avait pas procédé de cette sorte-là. Et finalement, d'avoir décidé d'ouvrir toutes ces archives et d'avoir restauré l'intégralité de cette première période entre 1974 et 82, c'est-à-dire avant cette première fiction, ça nous a permis de découvrir aussi que quasiment tous les montages qu'on retrouve sur le site de l'INA, dans les archives de l'INA, sont des montages qui ont été remontés pour la télévision, et que finalement les montages originaux de Jocelyne Saab, on les connaissait pas, et que le travail de restauration a permis de redécouvrir des images qui avaient disparu des montages de la télévision française, des commentaires aussi beaucoup plus politiques qui n'étaient pas présents dans les films qu'on connaissait. Et voilà, aujourd'hui on va pouvoir faire circuler les films parce qu'on va les éditer en DVD à la fin de l'année avec une mise en danger en France, sous-titrés en anglais, arabe, français et espagnol. Et en fait aujourd'hui, fort de cette expérience-là, on essaye d'instaurer au Liban une formation à la restauration et à l'archivage, en tout cas une initiation, pour pouvoir justement favoriser le développement de ces questions-là et surtout on a acquis le logiciel Diamant qui nous permet aujourd'hui de continuer à former d'autres gens et de restaurer et de permettre aussi à d'autres cinématographies de pouvoir profiter de cette possibilité de refaire circuler des images pour intéresser plus tard des gens et les penser dans d'autres cadres, dans d'autres archives. Et donc voilà, notre idée aujourd'hui est vraiment de pouvoir faire circuler un maximum ces images pour pouvoir en avoir un autre discours, pour qu'ils puissent atteindre d'autres pays, d'autres cinéphilies, et de pouvoir participer aussi à cette vaste entreprise de sauvegarde des images et de réécriture de l'histoire. Voilà, désolé. Merci Mathilde. Et on parle. It's the turn of the fourth and last presenter, Seraina Winzeler, from Cinematheque Suisse Zurich, Film Department. And the title of her presentation is Film, Feminism and Film Culture in Switzerland, 1970-2003.
an archival perspective. I pass to Seraina. Thank you for the invitation. So, as Maria Assunta said, I'm working for the beer in Zurich and of the Northern department. We are looking at the work of female filmmakers in Switzerland now since 2021. And I'm very happy here to speak about our project, but actually I won't speak about the projects in specifics, but more about some general reflections on materiality, archiving, and historiography in terms of the works of female filmmakers in Switzerland. And I would like to start with a short clip. So this is an extract of an interview. This is an interview series we conducted in 2021 in collaboration with the Solothurner Filmtage, the National Film Festival of Switzerland. And we conducted interviews with 6 female filmmakers, and this is a short clip with Gertrud Pinkus, one of the important filmmakers working as filmmakers since the 1970s. Ich denke, dass Frauen in meiner Generation sehr viele Kurven machen mussten. Dass sie eigentlich die Filme, die sie machen wollten, letzten Endes nicht machen konnten. Ich hatte sehr Lust, Komödien zu machen, so was Spielerisches, auch in den Mitteln durcheinander geworfen. Das lag überhaupt nicht drin. Eine Frau musste ein soziales Thema nehmen. Andere Themen kamen nicht durch. Ich habe viele geschrieben, es kam einfach nicht durch, weil man das wenn eine Frau schon Filme macht, dann soll sie bitte diese Krankenschwesterposition einnehmen und heilen, was in der Gesellschaft nicht stimmt. Das hat mich geärgert, obschon ich meine Filme dann auch gerne gemacht habe und habe auch probiert und experimentiert, formal sie anders erzählt. Aber so normale Interviewfilme, die man erwartet hat eigentlich von Frauen, wo irgendjemand klagt vor der Kamera, das wollte ich nicht. Auf keinen Fall. We do have French subtitles. Here you have the English version. I'm sorry, I just didn't understand the French ones. So, in Switzerland, the first female filmmakers established themselves in the 1960s, mostly in collaboration with men. Under the influence of the second women's movement, more female filmmakers started to work with and appear with their own works. So, this is, for example, Renny Mertens, who worked with Walter Marty, one of really pioneers who worked really early already in the 60s. Then this is Lucienne Lana, the smaller woman, and Gertrud Pinkus here on the left side. And then, for example, also Tulawa, that's Tulawa just recently, when she presented in Zurich 2 of her films. So if one deals with the filmmaking of women in Switzerland in this period from an archival and historical perspective, and thus also from a material perspective, asking oneself what should and can be collected at all, one must be aware that there is a history full of gaps. I think this is reflected in Pinkus' radical statement that women ultimately couldn't make the films they wanted to make. These filmmakers and films were marginalized on various levels. So, for example, in terms of funding, so this is Lucienne Lana saying that she won't even talk about the subject because otherwise she will get upset. And also Gabrielle Bauer, another female who we interviewed, who also said how difficult it was for her to get funding. And in a more general way, we could talk about access. So these women had to struggle for access to institutions, to funding, to networks, to places. Another category is format. So most of these female filmmakers, they mostly work with video at 8 or 16 millimeter formats, and rarely with 35. So this is Tulawa, and also Marianne Pletcher, a filmmaker who mostly worked in TV, who say that they actually never worked with 35 millimeters. And another category is also genre. So not a lot of these
filmmakers could do like feature films. Most of them did like documentary films, they did commission films, TV films, and this is again Lucy and Lana saying that actually she tried to do a feature film, but she didn't get funding because they didn't think that she would be capable of doing a feature film. And then also linked to all that, a lot of these films had a non-theatrical or the non-commercial distribution. This is to la voir. Here Marshall, I know here, but there also like this interview we did like 2021, and for example, her film Youth and Sexuality, that was a film about sexual pedagogy in schools. So also a film that circulated mostly in non-theatrical context, and I will just talk about that later also. And then like another category is also this question of like a really narrow body of work, and a really interesting example of for this is Cleo Übelmann, who was a director who only did like 2 films, and one of Estra is one film that was really important for the feminist discussion about pornography in Switzerland, Germany, even also in Great Britain. And so this also like does not fit in this category of like a authorship and a long like a continuity of being able to work. And for this film, for example, or this kind of filmmakers, there's also a big risk to lose their films. So as far as I know, there are 2 copies of Mano Destra in Switzerland, but they are not archived yet. So as a result of this marginalization, when these films and filmmakers are spoken about, it is with a kind of a deficit view. They're only commissioned films or documentaries, only 1816 format, only specific women's subjects, only the one work of a woman director. And the way these films relate to such important and powerful categories like authorship or work oeuvre, in a sense of continuous production during a filmmaker's lifetime, or a completed work of art that is generally a feature film with a length of 90 minutes, and the cinema then as the classical dispositive. So the way these films relate to such important and powerful categories influences their archiving, historiography, and the way we as a society remember them. And there is even a deep evaluation of the so-called realist feminist documentaries within the feminist debate, as echoed by Gertrude Pinkus, making normal interview films. I didn't want to do that. Julia Lesage and Shirley Warren are 2 researchers who have worked and continue to work with realist documentaries since the 1970s. In a conversation for the publication No Master Territories, they talk about this devaluation of realist documentaries and of researchers who work on realist documentaries. It does not escape me that both of us were accused of naivete and a lack of sophistication for our interest in this work. What I always loved about your essay is that you very courageously say, let's look closely at the work on its own terms and in relation to the feminist movement. In other words, I heard you urging critiques to notice what was there rather than what was missing. Thus, at the beginning of our examination of the topics of film feminism and film culture in Switzerland, there is a theoretical consideration. I would, on the one hand, like to follow Warren's and Lesage to notice what was there. And on the other hand, I think it's important to keep in mind the deficit of these films, but not in a negative sense, but as a potential, as a possibility to make framework conditions and structures visible, to use these films to also get a look at existing categories that influence archiving, historiography, and memory. I would like to use the example of Gertrude Pinkus' film Il valore della donna e il suo silenzio from 1980 to illustrate my reflections. It tells the story of Maria, an Italian migrant, and her everyday experiences in Frankfurt as a mother, housewife, and as a worker. By interweaving the categories of race, gender, and class, the film is an early example of an intersectional perspective in Swiss film. It is also interesting on a formal level. Combining documentary and fiction, since the woman herself wished to remain anonymous, the film is played by another woman who Pinkus found after a long search and to agree to portray this role. But I would like to quote Pinkus again. The film ran mainly in 16mm parallel distribution and only occasionally in theaters. Those who rented and showed the film paid a flat fee.
No record was kept of the size of each group, and therefore I do not know how many people saw the film. My extrapolation shows that there were perhaps 100,000 people. The problem of non-registered attendance concerns very, very many films by women. And then you compare with the audience figures of a Daniel Schmid or a Xavier Cole, but our figures are often not registered at all. That means we can't even get ahead with audience successes, because they're simply not reported. Professor Martin Dröller from the University of Zurich has studied the historical film screening context of Pinkus' movie. In addition to the commercial distribution in the cinema, Pinkus accompanied the film over many years and showed it in various places. These are some pictures of the distribution of the film. She organized screenings in Italian emigration circles, trade unions, women's organizations, church circles of schools. She also toured Italy with her own traveling cinema in the winter of 1981 and 1982. But alternative screening practices outside of commercial structures, as well as audience reactions, are poorly documented. Even the film was until recently hardly accessible and not released on an easily circulating media carrier, like VHS or DVD. So this is also indicated by the fact that the second version, which included recordings of audience discussions, has not been recovered yet. Discussions with migrant women were an important part of the film screening context of Il valore della donna e il suo silenzio. The film was aimed at this audience and specifically sought to stimulate discussions. Pinkus filmed these discussions and edited a short film from them, which he showed for the first time in 1981 at the Solothurn Film Festival. As mentioned, the film reel has not yet surfaced. However, in the private paper archive of Ghetto Pinkus that we keep at the Cinematheque, there is a text list. And this text list gives a very interesting insight into the discussions. For example, a woman who says that the film should have a different ending and end more hopefully. There would have been many Marias in the years of emigration who discovered women's groups and started to resist and go their own way. Another woman says that the moment when the woman understands that she is not alone, that everyone has problems and begins to speak out is the moment of liberation, the moment that encourages. The subjective perspective of a single woman is broken up on a formal level in Pinkus' film by fictionalizing the story and having not the narrator herself portray her story, but another woman who, however, shares her experience. The short film shot later, which currently only survives in the form of a text list, adds further voices to these two voices. Voices that are similar and voices that further differentiate these experiences. There are many Marias. The document is an important trace of a multitude of testimonies whose political relevance should not be underestimated. The history of immigration from the 1960s onwards of the so-called Césariens has not been dealt with in Switzerland. I remember that a person who is himself active in the field of film and archiving once told me that films by women simply did not receive the same attention as films by men and were therefore less important historically. So it becomes obvious that this assumption is wrong, but for different reasons these films and their history are not remembered. Sorry, I was actually already too far. So this case points to the importance of such non-films documents, which, in the case of women, partially came into the archive through active acquisition. They do not close all gaps, but some. In 2021, the former director of the Solothurn Film Festival, Anita Ugi, who has contributed a lot to making these films of these women directors visible again in recent years, told me that at the beginning of her research, the film themselves, as well as sources and literature about them, seemed difficult to find, as well as people who were well acquainted with this part of film history. There are two publications about the history of women's filmmaking and feminist film culture in Switzerland. And what is sad is that at the beginning of these two publications, there are similar statements. That it is difficult to find information about films by women, so this is 1995, the publication cut, or that feminist film cultures organizations did not survive. That is the book of Esther Quentin from 2007. So there seems to be a certain pattern that repeats itself, that there are initiatives that try to build a memory for these films, and yet then they are forgotten again. This indicates that the momentary interest in feminism and films by women does not necessarily lead to these films becoming a long-term and consistent part of archives and film history.
So we are currently working on a publication, a virtual exhibition, and collaborating also with the cinema in Zurich on a film program. So I don't have the time to go into specifics, maybe we can do that later. But what I would say is that it is the wish of these projects to cement these films into film history or to write film history in such a way that these films belong forever. Thank you. Thanks, Seraina. I think we have less than 10 minutes for questions and answers or comments. Better than nothing. So I invite you to show your hand. Smile. What's the timer? There are questions. Se activa la pantalla. Aprovecho. Ahorita van 26, o sea, los 29. Some comments or questions? Questions? Yes, there is anything. I have just a curiosity for David. You mentioned the compilation film Museo del Cine.Mathilde Rouxel, 1950, made, compiled with pieces from film. And the curiosity is if the original print is still existing, still documented now in the or another film archive. Yeah, thanks. Most of the Toscano archive went to the Filmoteca de la UNAM. I can't remember the year, 2012, algo así, around 2012, 2013, I think. Most of the Toscano archive went to the Filmoteca. I'm not sure of the details. The Filmoteca people here will know better than me. I think the original prints of Memorias Mexicanas stayed with the Toscano family, but maybe someone can confirm that. But yeah, the prints still exist. What doesn't exist anymore, as far as we know, is any of the silent era compilations that Salvador Toscano actually. Yeah, there's quite a lot of documentation about that. That was all in the Toscano archive. That was in Estado de Mexico, outside Mexico City. And again, most of the documentation is now in the UNAM. I don't know if there are some questions. So I think it's time for coffee break. There is one. Thank you. In lack of questions, I have a very similar case to one that David mentioned. Because one of the very first archivists at the Filmoteca was a legendary editor, Vera Khanchonkova, who was the widow of one of the first Russian producers. And back then in the 1940s and 50s and until the early 60s, pre-Soviet cinema was basically non-existent, there was nothing else. And before, and she was the editor, among other things, on the great films of Evgeny Pavlov, which have been rediscovered and are now part of world classics. So she's responsible for cataloging and putting back to life the pre-revolutionary Russian films. But what is interesting, many of them survived in the form of unedited camera negatives, and they were truncated. So she was editing them, and I thought when you were talking about a very simple case here, she was editing the film she edited earlier, and what historians suspect she might have improved them a bit, because her idea of filmmaking changed. There